হ্যালো, এটি WBCS MADE দ্বারা পরিচালিত মক ইন্টারভিউ এর একটি সম্পাদিত ভিডিও। ভিডিওটি ভবিষ্যৎ প্রার্থীদের সম্পূর্ণরূপে একাডেমিক এবং শেখার উদ্দেশ্যে আপলোড করা হয়েছে এবং তাদের প্রকৃত ইন্টারভিউ সেটআপ এবং একটি নির্দিষ্ট প্রার্থীর জন্য প্রত্যাশিত প্রশ্ন সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইন্টারভিউ বোর্ড অবসরপ্রাপ্ত IAS, IPS অফিসার, WBCS গ্রুপ এ অফিসার এবং কখনও কখনও মনোবিজ্ঞানী নিয়ে গঠিত। সাক্ষাৎকারের আগে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অসংখ্য গ্রুমিং সেশন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেশন এবং সাক্ষাৎকারের পরে ফিডব্যাক সেশনও অনুষ্ঠিত হয়। আপনি আমাদের প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরগুলিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। Hello, this is an edited video of mock interview conducted by WBCS MADEEASY. The video is uploaded for purely academic and learning purposes of future aspirants and make them aware of actual interview setup and expected questions for a particular candidate like the one showing here. The interview board consists of retired IAS, IPS officers, WBCS Group A officers and sometimes psychologists. Numerous grooming sessions by experts before interview and feedback sessions after interview are also held. For guidance, you can contact us at our given contact numbers. বসুন। নিজের সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন। স্যার, আমার নাম Shahroze Reza আছে। আমি কলকাতার ছেলে। আর আমার স্কুলিং হয়েছে সাবপয়েন্টস হাই স্কুল থেকে। 2013 বছরে আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই। তারপর 2015 বছরে আমি হায়ার সেকেন্ডারি দিই। অ্যান্ড আফটার দ্যাট 2015 পর আমি মৌলানা কলেজে গ্র্যাজুয়েশন করি ইকোনমিক্স। আর 2018 আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হওয়ার পর আমি WBCS এর preparation নিচ্ছি, and this is my third attempt and my first interview experience in front of the honorable board. আর কোনো কিছু করেছেন বা কাজকর্ম কিছু করছেন? পরীক্ষা দিয়েছেন আর কোনো? Yes sir, লাস্ট বছর আমি গিয়েছিলাম CGL 2022 and ওখান থেকে I have been selected as postal assistant and sorting assistant, but joining এখন স্টার্ট হয়নি, it is under process right. আচ্ছা, আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল মৌলানা কলেজ কি সরকারি কলেজ না প্রাইভেট কলেজ? স্যার মৌলানা কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ। ওকে, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিসে আপনি ফার্স্ট করেছেন কেন? স্যার এটা স্যার আমার ছোটোবেলা থেকেই আমার মানে একটা অ্যাফিনিটি ছিল টুয়ার্ডস দ্য ইউনিফর্ম সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস। আর এই একটা সার্ভিস এটা আমার মানে পুরো পার্সোনাল মানে একটা ইচ্ছের জায়গা আছে যে আমি পুলিশ জয়েন করতে চাই। অ্যান্ড সেকেন্ডলি another one of the, it might be one of the reasons that আমার বাবাও উনি লাইক he also wanted to join the police service and he also gave WBCS, উনি সে সময় র্যাঙ্কও করেছিলেন 69, কিন্তু due to lack of vacancies, 9 or 10 vacancies, he couldn't get the job. So this is sort of like a fuel to the fire to my quest to join the police service. আচ্ছা আচ্ছা, আপনার গ্র্যাজুয়েশনে কী সাবজেক্ট ছিল? স্যার আমার গ্র্যাজুয়েশন ইকোনমিক্স ছিল। ইকোনমিক্স নিয়ে কেন? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার ক্লাস 12-এ আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম, তো সেই সময় মানে ফ্রম দ্য সিন্স দ্য বিগিনিং আমার সিভিল সার্ভিসেসে যাওয়ার একটা ইচ্ছে ছিল। তো অ্যাট ব্যাক দেন আমার সফটওয়্যার স্কুলের প্রফেসর ছিলেন পার্থপ্রতিম রায় স্যার। উনি আমাকে বললেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এ সিভিল সার্ভেন্ট দেন ইট উড বি বেটার ইফ ইউ গো ফর ইকোনমিক্স অর পলিটিক্যাল সায়েন্স অর সামথিং। Is your locus of motivation always external? You see someone and you want to be like him. You take up a subject because someone has told you to take up this subject. Nothing comes from within. That I want to become this, or it's my wish to be something, or I want to study this. Nothing is internal, it seems, right? Sir, locus is always external. No sir, it's not that the locus is always external. First of all, when someone says something to me, there are various people who give me various advices, but what feels best for me, I just analyze it and then I make my own decision on that. It's not, yes, the source of information might be external, but the decision and the analysis is totally internal.
not convincing. Obviously, you are not going to say that yes, my locus is. No, sir. Sir, actually, sir, It's a vicious cycle of poverty. What is this vicious cycle of poverty? Sir, it's a state in which a person or a mostly unprivileged class of people they can't get out of the poverty cycle they are in. Like if someone is a very poor man, I am giving you an example. If someone is a very poor man and he has a child or something like that, so the main thing is that he can't give him education. He can't give him the required resources he needs to be a better man. Is this actually the vicious cycle of poverty? Sir, Who propounded this theory of with this very vicious cycle of poverty? Sir, Define vicious cycle of poverty like an economics. sir. Don't give these lay definitions. Yes, sir. You are very honest in economics, right? Yes, sir. Economics of the Right. अच्छा, who propounded this theory? Adam Smith এর বইটার নাম জানেন কি? We call it the wealth of nations. Okay, let's come to another thing. We know about capitalistic, right? This demand and supply thing. These are actually the forces or the laws which are applicable to the capitalist economic structure. তাহলে Marxian economic structure, communistic economic structure, will these laws of demand and supply equally apply? Sir, in the case of the Marxian economics, actually the supply is totally controlled by the government and it's totally different from the capitalist. Yes, then these laws are not universal in nature, right? Sir, You want to say that these laws are not universal in no, nature? sir. I won't say that these laws are not universal in nature. It is universal, but to a certain degree, these two. The universality of these laws is a bit qualified in nature, right? Yes. Then how come economics is science? Sir, actually, economics is a mixture of science and these arts. What I feel is. Okay, tell me, what is the very basic on which the entire Marxian political economy stands on? So the basic idea. What is the basic theory, basic idea, basic funda, whatever you call it, on which the entire superstructure of the Marxian political economy stands on? Sir, first of all, I would like to say it stands on the idea that everyone is equal, No. has an equal. Again, don't give lay answers. Give an answer which befits an economist, a student of economics. Sir, actually, in the case of Marxian economics, I would like to say that the means of production in the economy is totally should be owned, controlled, and regulated by the government. The government? By the states, to be precise. Okay, that is one feature of the political economy. The means of production must be under control of the state or of the people or something, whatever, or the working class or whatever. But what is the basic fundamental theory on which the entire Marxian concept of political economy stands? Sir, I won't be able to. Okay, so do you know about dialectics? Dialectics. 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 I've heard it. but Okay, what is the basic difference between the Marxian theory of economy and the capitalist theory of economy? Sir, the capitalistic economy is totally depends on the private ownership of Means of production. Yes, sir. And in case of the capitalistic economy, I would say that most of the goods and services which are produced, actually the major profit. Which is a better economic system? The communist system of economy or the political economy or the capitalist system of political economy? Sir, considering the current. Don't say mixed. No, I'm not saying mixed. Considering the current scenario, I would say the capitalistic sense of. Substantial answer? Sir, if we are considering, say, let's say a country like Russia, which is socialist in nature,
there also capitalism is thrives there. And if you take an example of the Obamacare in USA, America is a capitalistic country, but it runs the largest social scheme in the world. So for me, I think that. But what's about China? Sir, China, sir, I don't know much about China, what the scheme they are doing over there. Even Cuba has a fantastic healthcare system. You just mentioned Obamacare. So, but what I feel is that the size of the US economy is too big to be compared to Cuba. That's why we say, because Cuba is a small country, relatively small country compared to US. So things might work. What is the difference between fiscal deficit and revenue deficit? Sir, fiscal deficit is actually whatever the government totally earns through the revenues and all other means, and whatever it does on expenditure. The difference between that two is the fiscal deficit, which is measured as a percent of GDP. Then what is the revenue deficit? And after the revenue, if we consider the revenue deficit, whatever the revenue, whatever the earnings we are having through the revenues, and whatever the expenditure we are going through doing through the revenue, that is the revenue deficit. What is zero-based budgeting? Sir, zero-based budget. Sir, Okay. What is budgeting? Sir, actually, it is a instrument through which a government actually tries to control all the different types of expenditures such that they don't expect extravagantly or actually Is it an instrument to control? Not sort of a control. It is a sort of a imperative thing. Like you could do this. It's an imperative. It's a sort of an imperative that it could be done, could be discussed with. No. Actually, you have to be with the whatever the policies you are taking. But yes, if there are certain exigencies, then you can divert off from the main goals that the budget are saying. For example, in the COVID times, the revenue deficit, everything went out of the control. Reza, where is Goshaba? Goshaba. Yes. Goshaba, sir, it is in the south 24 Parganas, and most probably it's a river as well as the name of the place. Okay. And where is Subhash Chandra Malik Square? Chandra Malik Square, sir, it's in central Calcutta. If I'm not wrong, then it is near Dharmakala. I've heard the name, but exact location I can't provide. You are a student of Maulana Abul Kalam Azad College. Maulana Maulana Azad in South Country. Okay. And there is something about your college. Sir, actually our college was founded by one of the main proponents of the founder of the college was A.K. Fazlul, who was the then Chief Minister of West Bengal. Which party did he belong? Sir, he belonged to the Krishi Praja Party. Krishi Praja Party? Yes, sir. Krishak Praja Party, yes, sir. Krishak Praja Party, and he was the Chief Minister of Bengal at that time. And earlier its name was Islamia College. Then after that, its name changed in the 1950s to Maulana Azad College. And since then, it's Maulana Azad College. And we have a lot of renowned alumni from this our college. One of them being Sheikh Mujibur Rahman, who was the president, first president of Bangladesh. And after that, we have Honorable Biman Bose, sir. And there are a lot of other notable alumni from our college. Shukti Gota Kotha? Shukti? God? Shukti Gota, I believe. Shukti na? No, sir. বাইরে যাও কি কোথাও? Sir, actually, I'm in Kolkata, very busy travel Shakran is no? Sakrali, yes, sir, it's in Howrah district. Okay. Have you heard of Dashnagar? Kashnagar. Dashnagar. No, sir, I haven't heard about it. Reza, what is incidence of tax? Sir, it's, ma'am, it's actually the burden. In the layman terms, I would say it's a burden of the tax, whichever on whom it is falling, the incidence of tax. So, in indirect taxation and indirect taxation, how do you define the incidence of tax? Sir, ma'am, actually, in case of direct taxation, the incidence of the tax falls on the person or the individual itself. And in case of the indirect taxation, the one can shift. Example? Ma'am,
if we consider the income tax. So the incidence of tax, if I am paying an income tax, then the incidence will be on me. Now what are the slabs of income tax? Ma'am, if I may say, it begins from about 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. জিএসটি তে এখন হাইয়েস্ট স্ল্যাব কত আছে? GST তে 28%. কিসের উপরে আছে এটা? স্যার রিসেন্টলি তো এটা মানে হয়েছে অনলাইন গেমিং অ্যান্ড হর্স রেসিং এন্ড ক্যাসিনোজের উপরে। এই কিছুদিন আগে 58 GST কাউন্সিল মিটিংয়ে হয়েছে। আচ্ছা, আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এখন কোথায় আছে? Sir, he is right now having a meeting in France, and after that he will go to Today? When is today? Sir, ma'am, actually he is in UAE right now, meeting the president of UAE. Who is the name? Abu Nahyan, Sheikh Abu Nahyan. আচ্ছা, ইন্ডিয়ার সাথে ফ্রান্সের কি কি বিষয়ের উপর এগ্রিমেন্ট হলো? Sir, one of the important agreements এই হলো যে 26 রাফাল এন্ড ফাইটার জেটস আর 3টা স্করপিয়ন সাবমেরিনস আছে, এটার জন্য এগ্রিমেন্ট তৈরি হয়েছে আমাদের ফ্রান্সের সঙ্গে। আর একটা জিনিস আছে যে ইউপিআই ট্রানজাকশন উইথ ক্যাশলেস পেমেন্টস, ওখানে একটা এগ্রিমেন্ট। না, রাফালের মধ্যে কি স্পেশালিটি আছে যেটা আমরা খুব জোর দিচ্ছি? হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ফ্রান্স? Emmanuel Macron. আচ্ছা, আর প্রাইম মিনিস্টার কেন গিয়েছিলেন ওখানে? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্ডিয়া আর ফ্রান্সের 25 বছর পুরো হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক টাইজের। 25 years. 25 years, and he has said that Honorable Prime Minister has said that we will have a tie-up for even more 25 years. Right? So এটার জন্য আর কিছু যে আপনার স্কিম আছে এটা। আচ্ছা, তোমার পুলিশ সার্ভিস হচ্ছে ফার্স্ট অফ করার কারণ কি? স্যার সিন্স দ্য বিগিনিং স্যার আমাকে মানে বিগিনিং স্যার ছোটোবেলা থেকেই আমার একটা ছিল যে আমি পুলিশ সার্ভিস জয়েন করবো। একটা পুলিশে ক্যারিজমা আছে ছোটোবেলা থেকে, যতক্ষণ বড় হলাম আস্তে আস্তে করে বড় হলাম দেখলাম যে ইয়েস দ্য পুলিশ হ্যাজ দ্য authority such that it can give justice to the people. So to a very great extent, it facilitates justice actually. If some people or some person Then what is the function of judiciary? actually, sir, actually, ma'am, judiciary is the main final barrier of the main institution actually which gives the justice, but the facilitator of the justice is the police. I must to various extents. If there is a crime happening or something of that sort, it's the police who does the investigation. Who is the Director General of Police right now in West Bengal? Sir, he's Shri Manoj Malviya. Headquarter কোথায়? Sir, West Bengal Police headquarter আছে ভবানী ভবন। Why ভবানী ভবন? নাম কেন ভবনটার নাম ভবানী? Sir, Bhavani Bhavan was named after revolutionary Bhavani Prasad Mukherjee, and he tried to assassinate Governor Anderson. So, being a revolutionary, like it was named Bhavani Bhavan. আচ্ছা, পুলিশের কোন গুণগুলো থাকা উচিত? Sir, the first and the most important thing, what I think is police should have is discipline, sir. Discipline অনেক necessary জিনিস আছে। Second আছে যে একটা মোমেন্টে কি to decide effectively in less time, I must say. And the third important thing is he should have the courage to face the situations he can face, because the situations have no guarantee over whatever he can face. আচ্ছা, তুমি আগামী 3 মিনিট কিন্তু বাংলাতে কথা বলবে, কি জানেন? ঠিক আছে। তুমি কোথায় কোথায় বেড়াতে গেছো? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি 2008-এ একবার বম্বে গেছি বেড়াতে। ওটা আমার মানে চাচার বিয়ে ছিল ওখানে। আর একবার লাস্ট বছর গেছি, আমার আন্টির বাড়ি আছে আরামবাগের খানাকুল আছে, খানাকুল ব্লক 1, ওখানে একটা শঙ্করপুর বলে একটা গ্রাম আছে, ওখানে ঘুরতে গেছিলাম। দিস টু প্লেসেস। আর যখন ছোটোবেলায় অনেক ছোটো ছিলাম 2001-এ আমি দার্জিলিং গেছি। আদারওয়াইজ গ্রামে তুমি কোথায় যাওনি? গ্রামে ইয়েস স্যার, শঙ্করপুর গ্রাম, আরামবাগ, খানাকুল ব্লক 1। কোন দিক দিয়ে গিয়েছিলে? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি গিয়েছিলাম বাইক থেকে,
এই ধুলাগড় থেকে আমতা হাইওয়ে আছে, ওখান থেকে গেলে আর দুটো রাস্তা আছে অ্যাকচুয়ালি, ডানকুনি থেকে আলিয়াবাই হোলকার রোড সোজা যাবেন, চাপাডাঙ্গা দুটোডাঙ্গা হয়ে আরামবাগ, আর আরামবাগ থেকে একটা গোরহাটি মোড় আছে ওখানে, গোরহাটি মোড় থেকে সোজা যাবেন যদি বন্দর রোড নাম আছে ওই জায়গায়, তো বন্দর রোডে 1 ঘন্টা যেতে হয় ওখানে। এই জায়গাটা বন্ধ করার নাম কেন? স্যার অ্যাকচুয়ালি ও একটা জায়গা, ইটস এ স্পেশাল প্লেস, এই বলে যে ওখানে দুটা নদী দ্বারকেশ্বর অ্যান্ড শিলাবতী অ্যাকচুয়ালি মার্জ ওভার দেয়ার টু ফর্ম রূপনারায়ণ রিভার, অ্যান্ড ও জায়গা আগের সময় একটা পোর্ট ছিল, আর ওখানে স্যার ইন্ডিগো বা কিছু এইসব জিনিস ইন্ডিগো ওখান থেকে মানে থ্রু দ্য পোর্ট ইট ইউজ টু গো টু ডিফারেন্ট প্লেসেস, এই জন্য ওই জায়গার নাম বন্দর আছে। ওকে, আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে জিওগ্রাফি ভালো করে পড়েছো? কোচবিহার জেলার 5টা জায়গার নাম বলো। কোচবিহার স্যার, sir, first of all I would say Dinhata sir, then sir Meghliganj, after that sir আচ্ছা বালুরঘাটের সাথে রেডক্লিফ লাইন টাচ করছে? কি স্যার বালুরঘাট মানে দক্ষিণ দিনাজপুরের সাথে রেডক্লিফ লাইন কোনটা? রেডক্লিফ লাইন ও ডাইরেক্টলি ফ্লাইং স্যার, ডাইরেক্টলি ফ্লাইং রেডক্লিফ লাইন, ম্যাকমোহন লাইন কোথায়? স্যার ম্যাকমো ও র্যাডক্লিফ লাইন, আচ্ছা আচ্ছা ওকে স্যার, হ্যাঁ স্যার বালুরঘাট থেকে বালুরঘাট যে টাউন আছে ওটাতে তো এক্স্যাক্টলি টাচ করছে স্যার, হচ্ছে করছে, বাট ম্যাপে যে দেখেছি দ্য গ্যাপ ইজ নট টু হিউজ, কিছু কিলোমিটার। বর্ডার মানে বর্ডার টাউনটার নাম কি? স্যার বড় টাউনের নাম বালুরঘাট, ম্যাপে তো লাস্ট টাইম বালুরঘাট ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ শাহরোজ, তোমার ইন্টারভিউ ইজ ওভার, তুমি একটু বাইরে যাও, ওয়েট করো, বেল বাজালে আবার ঢুকবে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে।